We start our discussion from the point what is a database. So here you don't know the details of a database, what is it role, what is it structure, etc. You know a database exists and you are experiencing that when you use Amazon for shopping, Facebook, uh, then Flipkart, Gmail, etc. Before starting to use, you will be asked to sign in, where you have to give a username, email or mobile number, then a password. After verifying that, you will be getting access to the Amazon features. So once you enter the homepage of Amazon, you can see so many items like mobile phones, then grocery items, then home utilities, etc. The question is from where these pictures and their details are coming, with what your user will be authenticated. Okay, the answer is a database. All this data kept on a database. Database is nothing but a collection of related data. What is related data? See, related to this device, a 70% of in its rate. So this 70% its original rate, all are related to this item. So all these things or information are stored in the database, but we don't know what is the structure of database and where is the location and what sort of medium used to store this data. We have no idea about that, but we are experiencing that. Okay, so database is nothing but a collection of data stored somewhere in some medium. Okay, related data means admission number and a student name. On seeing this, you will get the idea that it is the admission number of this particular student. So it is the relation between the data. And when you are using this Amazon.co.in, you are an end user or a name user. Okay, you are clicking what you are seeing on the screen and you are purchasing that. So there is a GUI and you are an end user. So you use the GUI and order your items. You don't know the details of the data storage on what information are stored, where it is stored, nothing. So without knowing all these details, you are able to use the GUI. You are able to order some items in Amazon. So we can view the total application, that is the application used by the Amazon. Okay, this is a database application. All the information kept on this screen comes from a database. So the database is the backend of this application. A database running behind this screen or behind this application. Okay.
You are experiencing the existence of database, but you don't know what is its structure, what is stored in it, or are you getting the everything stored on the database? No idea. You may be getting a portion of the data stored on the database. It may be like that. Then you can view the architecture of a database like this. This is the storage, the medium on which you are storing the data. So this is a three-layer architecture. Okay, the database management system. The database management system. It has a three-layer architecture. So database management system is database plus some software or tools to manage the data. Okay, you have to store the data, then you have to manage the data. So a database management system, that is our next question. It was, what is a DBMS? Okay, it is database plus software to manage the data. It is DBMS, database management system. Then you can view a database management system like this. A DBMS has three-layer architecture. Okay, see the external view. Okay, you are getting different views. See, the screen of Amazon appeared for a prime user may be different from the screen of a common user. Okay, in your college management software, the screen appearing for a student is entirely different from the screen appearing for principal. So you are getting different views of the database. Okay, principal and a student use the same database, but they are getting different views. Okay, student can watch a particular portion of the stored data. Principal can watch a particular portion of the stored data. Administrative officer will be viewing a particular portion of the stored data. So the same stored data creates different views, or from the stored data, the database administrator can create different views. Okay, different views for different type of users. So that is the external level. The naive users or end users come in this level. And next level is the conceptual schema, where you are storing your tables, your queries, stored procedure, etc. This is the conceptual schema. This is the second level. And the last level is internal schema, where the physical medium comes, where you are storing the data. Okay, and you can see, consider your applications on mobile. Okay, the screen may be changing. Okay, or the application interface, the GUI may be changing, but it will never affect the schema, that is the definition of the database and the structure of table. It will not be affected by the changes in the GUI. And next you can see, when you change your hard disk to some SSD or to some tape, it will not affect the database tables, then database integrity rules, then stored procedures, etc. It will not be affected by the change in the physical medium where the data is stored. So you are getting a independence. Okay, this is physical data independence, that is you
if you are changing the medium of storage, it will not affect your tables. Then here you are getting an independent, that is logical data independence. When you are changing the appearance of your GUI, it will not affect your table, your constraints, your rules. So you can view a DBMS like this, a 3-layer architecture: external level, conceptual level, and internal level. 3 levels. Okay, hope you did a clear idea about the database. Then what is the role of database? It works as a backend of a database application. Your train ticket booking system, your movie ticket booking system, they have to store details of the theater, they have to store details of films and short time, etc. etc. After that, you are able to watch all these details or the required details on the mobile screen. So a database running behind the application running in your mobile phone, where all the data coming on your screen are stored, and you are unaware of the location and the type of medium of the data storage. And then cloud. Your data may be coming from different machines, from different locations. When you are accessing Gmail, you don't know where the mail is stored actually, where your informations are kept, on what sort of medium your information are being kept. No idea about that, but you are using that. Okay, so this is the concept of DBMS. Database is nothing but a collection of related data. DBMS is database plus tools and software to manage the data. And database application development or any application development start from the output. Considering your college, we have to send so many reports to the university. So a system development will start from the reports. Reports are the outputs. Then if you are considering a movie reservation system, what is the output? Your movie ticket is the output. Your reservation details. You have to take the printout. Then considering a railway ticket reservation system, the output is your ticket, the primary output. The next sort of outputs are the reports generated by the railway authorities. Okay, so every application development starts from the output. So you should have a thorough idea about the context for which you are developing the database application. അതിന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നായിരിക്കും. അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട്, എന്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ വരേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വരണം, starting point, ending point, then what is the distance, then rate, how many persons, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ടിക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും.
ഓക്കെ, അവിടെ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ്. അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ നോഹോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ കൺസൾട്ട് ഓർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ആ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ഒരു നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ പ്രസന്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജും അതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള സർവ്വ നോളജും ആഫ്റ്റർ 10 or 15 years ഈ ഫീൽഡിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസും ഇതെല്ലാം ഈ കൺസൾട്ടന്റിന് അറിയണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അവർ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഈ കൺസൾട്ടന്റിന് കീഴിലുള്ള സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സിന് കൊടുക്കും. ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ ടേബിൾ വേണം, എന്തൊക്കെ ഫീൽഡ് വേണം, എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ്. ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഡാറ്റാബേസിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള GUI, അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു യൂസർക്ക് മുമ്പിൽ ഏത് രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നുള്ള ജോലിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ വർക്ക്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യും വെദർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീം, അതായത് ഈ ലെവലിൽ ആണ് ടേബിൾസും അതിൻ്റെ റൂൾസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഏതൊരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ് സിസ്റ്റത്തിനും 2 സെറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും, ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ, ടേബിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ അവിടെ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു DDL പ്ലസ് DML. അതിൽ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട്, ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ, ഈ ലെയറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ ഈ ലെവലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെവലിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിൽ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ടേബിൾസിനോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനോ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് ടേബിൾസിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ടേബിൾസ്, ഇതിലുള്ള കുറേ ക്വറീസ്, ഡാറ്റ റിട്രീവൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഇനിയൊരു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിനനുസരിച്ച് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഒരു ഡാറ്റാബേസ്, അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വറീസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു കമ്പനി ഡാറ്റാബേസ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം.
through query. Create the data definition language വരുന്നതാണ്. Create database, database name, giving a name new company. Database create ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലൊരു ഡാറ്റാബേസ് കാണാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് SQL വഴി ചെയ്യാം. ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം. അതുവഴി എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് ഒരു ലോഗിൻ വേണം, ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ലോഗിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ ഡാറ്റ വ്യൂ ചെയ്യാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉള്ള. അപ്പം ആ ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ, ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ, table name, login. ഇതാ ടേബിൾ നെയിം, ലോഗിൻ. ഇനി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു ID കൊടുക്കാം. വേണ്ട, ID വേണ്ട, ഒരു യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ്. യൂസർ നെയിം, ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു 50 വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ, some 60 length, comma password, അതൊരു വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ 60 length. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ, ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിന്റെ പേര്, യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ്, 2 fields. അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us try to create it. ഓക്കെ, അവിടെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ന്യൂ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ കാണാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി, അതിൻ്റെ ഫീൽഡും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും. ഒരു ID വേണം, അതിനെ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ID, then name, varchar some 90, comma address. Okay, our employee എന്നുള്ള ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Next, let us try to put some value in the table login. യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ്, രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ലോഗിൻ എന്നുള്ള ടേബിളിനുള്ളത്. അതില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറി ഇൻസേർട്ട് into
login table name അതിനുശേഷം values അതിന് രണ്ട് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് രണ്ടും സ്ട്രിംഗ് ആണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നമ്മൾ യൂസർ നെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് sam ലോവർ കേസ് ആണ് കൊമ പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് q1w2e3r4 അത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ടേബിൾ നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് അവിടെ കാണാം sam പാസ്വേഡ് q1w2e3r4 ഇനി എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ടേബിളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ id ഇൻറ്റിജർ ബാക്കി രണ്ടും var star അവിടെ insert into table name employee values id എന്താണ് integer ആണ് some 90 name sam comma address ksd comma 6654 e9 okay let us try this okay employee table ഒരു value വന്നു id name and address okay this way we are inserting values to a table ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എൻട്രിക്ക് ഒരു റെക്കോർഡിൽ ഐഡിയും നെയിം മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ആ ഫീൽഡ് നമുക്ക് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം id കൊമ്മ നെയിം ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ് നമ്മളവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാല്യൂസ് 90 and Tom okay let us try this id and name രണ്ട് മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് എംപ്ലോയി എന്ന ടേബിളിൽ അഡ്രസ് അവിടെ നൾ വന്നു id നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ ടോം എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ടോമിൻ്റെ ഈ റെക്കോർഡിൽ id നെയിം അഡ്രസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളവിടെ പ്രൈമറിക്ക് ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടിനും id 90 ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് let us try to update this okay query to update the field id okay update which table it is employee set id equal to 80 where name equal to Tom okay let us check the table employee it is updated id of Tom changed to 80 so this way you are using this DDL data definition language. SQL is a combination of DDL and DML data definition and data manipulation language. Okay, now you
show how to create a database through SQL, create a table through SQL, update a table through SQL. This table employee has three fields: ID, name, and address. Its the type of this address is varchar, some 60. Okay, let us try to increase the size of this field. Okay, to some 80 characters. Okay, let us try the query. Modify the data type of the address field. Let us increase the length. Okay, so alter table is employee, modify column name address to varchar some 150. Let us try it. Okay, employee, let us see the structure. It was address is 150. Previously it was 90. Okay, both name and address was of length 90. Now address is of length 150. Okay, next let us drop this table employee. Okay, we never need this table. You can give the query drop table employee. Okay, the table will be removed. Then let us remove login also. Drop table login. Now you can drop the database. Drop database new company. Okay, that database gone from the list. Okay, in this three-level schema diagram, the architecture of DBMS, we know in the external level different views are there. Okay, this is a view for this user or this type of user. This is a view for this type of user. So n views are possible. Taking an educational institution management system, students will be watching a particular portion of the database. Administrator or clerk will be watching a particular portion of the database. Then faculties will be concentrating on some portion of this database. Then principal will be getting a different portion of this database. So different views. Then let us see how can we create a view. A view is not a separate table. It is a portion of the database. The particular user accessing that view will be managing a particular portion of the database. The particular user accessing that view will be managing a particular portion of the database. Let us see our company database. Let us check how can we create a view. This is the table employee. We are creating a view for the front office.
they will be dealing with the employee SSN, employee name and address. Okay, so these three fields will be managed by the front office, or we are permitting the front office to manage these three attributes or these three fields of this database. Okay, let us see what is the query. So this is the query for creating a view. Create view, create space view. We have to give a name. Let us give the name uh, front office as this is the query. Select employee dot ssn as id, employee dot fname as name, uh, comma employee dot address as address from employee. That is, we are assigning this view to the front office and they will be managing the attributes or the fields employee SSN, employee name and employee address. They can view only this part of the database or this part of the table employee. Okay, they will be unaware of the other fields of this table employee. Okay, view created. You can see a list item view is there. Okay, we can expand it. We can see front office. So this is a view. Okay, I will explore it. You can see ID, name and address. It is not a different table. It's a view of a particular portion of the table employee. So this is the concept of view.